Nnukwu mmadụ n'ọmụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee n'Eze-Ana. Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma gị jere m ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu, onye ọma gị jere m ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye ga-anyị fọnda mbaki, ndị ochie anyị fọnda mbaki. Fọdụ asịkala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ ebe chọọchị fa obodo ụka bịakwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba. Isiokwu anyị n'ụbọchị tata bụ benefits of altar speaking for you. Benefits of altar speaking for you, very important. Ọja ma bụ isiokwu anyị. Ọ bụrụ na ị gee ntị, ị ga-amụta ọtụtụ ihe ga-atọ gị n'agbụ bido na taa. Mana maka ndị bụ tata bụ izi ha na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ma ọ mụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite, abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Before I go n'ihu na nkụzi gbara ọkpụrụkpụ anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa, ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Jenụwarị ka na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta ya ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Jenụwarị a. Ị nwekwara ike isonye na aja n'ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum, maka na ike Chukwu zuru mba dum. Yes, ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, ihe ndị a ka ị kwesịrị ịma. Ihe a na-eme bụ na ị ga-forward ya 3 prayer request, then donate obere ego, yes, to account number. You chat them na WhatsApp. I want other details I need from you in order to book you. Ihe ọzọ ka chọọ nkọwala gị bụ na aja abụ aja mbunye elu, aja ibute ihe, aja esigoro na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu, mana ya anaghị eshi ihu ọrụ ma ọ bụ testimony na social media maka na ọ dịrọ necessary. Ihe ọzọ ka chọkwa ka nkọwala gị bụ na n'isi ụtụtụ anyị jego orib na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubie okwu n'isi ndị niile sonyere anyị na aja nke ọnwa. Yes, ihe na-achị kọwara gị bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja nke ọnwa ma ọ bụ nke ọnwa na-abịa abịa,
onwegoro ọtụtụ ndị mmadụ bukuru aja ndị kwụrụ ụgwọ throughout the year, ndị kwụrụ ụgwọ throughout the year 2024. Ihe aja bụ ihe anyị bidogoro over 2 years na onwe ndị na-esonye till that time ruo now. Mana ya bịara show testimonies, mana I can tell you ike dị na aja na-achụ gị. Iji isonye na aja ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi, send the message na WhatsApp 0813 82 43 871. I repeat 0813 82 43 871. More send the message in another private WhatsApp message 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. na kwasị ka ị na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, na-emetụ aka na share button, invite your friends ka ha nụ from the horse's mouth. I can tell you na mmadụ si n'aka gị wee nụ eziokwu a wee nwere onwe enwere blessings here. Ma gee ntị nke ọma. Ihe na-achọ ka nkọwara gị taa bụ na ihe ị kwesịrị ịma very important. Anyị gaba n'iru, anyị wee kwuo na-enwere ọtụtụ uru a na-erite na mmadụ inwe altar that speaks for him or her. Ọ dị nnukwute mkpa maka ndị amaranụ. Okpukpere niile nọ n'elu ụwa na-enwe altar maka na mmadụ bụ spiritual being. Yes, mmadụ bụ spiritual being. So for mmadụ to be successful here on earth, he must always go spiritual. Mmadụ adịrọ ka other lesser animals like the animistic realm, but the highest point they can achieve is the animistic realm. Yes, the animistic, or call it as animistic plane. They are both like animals. That is the highest point they can achieve. But we humans, we can do exploits. We are spiritual. We can go spiritual, and because we are spirits. So I can tell you that spiritual control the physical. So oge nwere altar ebe mmadụ nọ ndọka okwu mmụọ, ebe mmadụ nọ wee na communicate ụmụ mmụọ. A ga-enwerịrị a contact altar. Nwere achịkọwara gị na altar a na-ekwu okwu ọ bụrụ sọ n'ala Igbo ka a na-ebuild altar. Okpukpere ọbụla na usoro okpukpere ọchị ọbụla a na-enwerịrị altar. The altar is like the anchorage of the light, because God is light. Chukwu bụ ihe. A ga-enwerịrị the anchor place where the grace, like the fountain of grace, ebe the grace nọ wee na-radiate. Onye agbata na ndị ụka Rome ga-asị na Virgin Maria na ha kpọrọ ya mediatrix of all graces. Ha kwenyere sị na ọ bụ the center of their belief. Therefore they don't joke with her. Ha gwazie gị na ọ nọ wee na-mediate, onye ka ejikwa mediatrix of all grace, onye nkesa amara niile. Ị na-ege ntị. Ihe na-achịkọwala gị bụ na a ga-enwerịrị the contact point here on earth to radiate and radiate grace to humans. All is very important. Don't worry, ọ bụrụ na gụwa onye na-anụ maka Mary, the mediatrix of all graces, ma ọ na-ebu onye ụka Rome, ịghọtara ihe o mere. Ihe ọ na-achịkọwala gị bụ Chukwu okike pụrụ ime ihe niile enyekwa ike wee nye the entities of powers na mmụọ niile ndị na-ejere Chukwu na mmadụ ozi ka ha nọrụzie na-agbasa amara Chukwu n'ike Chukwu. Ị na-ege ntị. Na ihe chọrọ ka nkọwara gị ihe ji wee were ndị owe mara gị atụ ka wee ghọta ya. Mana ihe na-achịkọwara gị na okpukpere ọbụla nọ n'elu ụwa nwere altar. Kedu obere dị ha nwa? Ọdịnala Igbo kwenyere na altar. Mma awụwụ ụkwụ na nata aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa maka na esimoru ka ndị Christianity ha nwere altar
ma akọwakwara ụgbaka gbasara personal altar today, kọwara gbasara central altar. Yes. Then ka obere dị iche iche ka ndị ụmụnne anyị ndị na-eti isi n'ala ha nwere altar ha. Yes. Then ka ụmụnne anyị ndị bụ ndị India and Aziz ọbọkọsọ ndị India na ngwa ndị Nigeria na practice ha na-akpọ Hinduism ha nwere altar. Ha nwere private altar and central altar. Agụ na ngwụ na nkwụ na-abịa ka ụmụnne anyị ndị Japan side of China na practice Shintoism ha nwekwu their own altar, private and the central altar. Ka Christianity ha nwere private and central altar. Ka ọdịnala Igbo ha nwere private and central altar. Agụ na ngwụ na nkwụ na-abịa ka nwụọ okwu n'ala maka na I keep saying it. What you don't know is only a mystery to you and not to all. In agent. Now, can be dogoro n'ọdịnala Igbo. Okay, can be done ụka ọbịa. Yes. Maka na ndị ma nkụzi mma na adị m alaiki iji ihe ọmụmatụ. Ime ihe nji amatụ. Achọrọ m iji amatụ. Mma eji ihe ịma wee maalụ gị atụ. Mmawara gị atụ ihe ịmarọ. Ọma ịma aghọta ya. So therefore, ka m bidogolo na ụka ọbịa gị nwere onwe gị megere experience in one way or the other. It will interest you to know na onye ọbụla bụ onye na-eso ụka ọbịa na-esosi ike jere ụka ọbịa etu nsi wee je mgbe m na-eji ma ọ bụ onye ọbụla ị ga-asị na ọwụ staunch Christian nwere family altar, nwere personal altar ya. Mgbe m na-eje ụka room enwere my altar. Yes, on one side of my parlor, my big parlor, ebe m doziri. Enwere foreign statue of Our Lady of Fatima and the other things. Not talk of crucifix and the chaplet, of course. You will those in that particular place as my personal altar in Egenti. Etu aka esi nwekwa altar, outside altar. Iya wee jekwa na parish isi dị iche, iya afụ groto, ọkwa eziokwu. Ịfụcha groto ebe ndị mmadụ na-eje na-ekpe ekpere. Enwekwu chapel is an altar. Enwekwu pulpit. All the pulpits you are seeing, they are all altars. Etu aka ọ dịkwa wee ganyeje na bigger altar, the central altar, about the cathedral. You know ebe a na-consecrate cathedral before. That is bigger altar. Enwere mgbe eji ije gwara akwụkwọ Peter gụọ ifu ebe a gwara gị na-enwere indulgence dịnụ n'ijere na cathedral kpee ekpere na November 1 or November 2 mbọsị eji enwe peace of all saints and all souls. Jee ebe a jee kpee certain prayer dị na Peter between the hours of morning and the afternoon. N'inwere indulgence ị na-ege ntị maka na ọ bigger altar. Ihe na-achịkọwalụ gị bụ na altar na-ebido na from personal altar to bigger altar. Ama na m ewerego nke family wee mara gị atụ iji wee ma na enwe personal altar and central and bigger altars. Even no obere Christianity ị na-ege ntị. Now ka m werekwazie ndị ọzọ wee mara gị atụ. I remember when I was in India. I took my time to visit so many cities and the temple. I'm more than so at some of their festivals. Yes. So that time. That time I was still a Christian. Yes. Mana I'm that time. I was like, I have tourist visa. I visited India. I went to so many. I went to Mumbai. From Mumbai to that Mumbai is Bombay. From Mumbai to New Delhi, the capital. From capital to Kulu Manali. From Kulu Manali to Bangalore. I visited so many places, both northern India. Kulu Manali is northern India, almost very close to Nepal, a country called Nepal, near Pakistan, in Egenti. So, about noon idea. So,
Now that northern India, everyone somewhere partake in some of the festivals. Yes, my mom no more than Bugaremuje can make observe with my two kuro eyes, no bro for in Agenti. So more than Kwadogi, here may even more than Kwadogi. So Nanyam wear food those altars and a Hinduist altar. Now we made research for one Hinduism. They almost exactly behind one another in Agenti. It's something with Shintoism. Half when you na the gods. Half when na the gods. Then what is here? No one will be unmovable mover. Chukwu okike pụrụ ime ihe niile akpọrọ bagwa. Mana ha kwenyere na na-esi n'aka the gods. Were na-ayọta ihe n'aka the Chukwu okike pụrụ ime ihe niile akpọrọ bagwa. Ị na-ege ntị. So ihe na-achịkọwara gị na from the person, my friend invited him, an engineer working with their central government, invited me from his own house. I saw his private altar. Everyone is now a meditation and spiritual exercise in Agenti. So after that one machine, many shops, mega shopping. One of those shops are in Jegaselemawa. Africa more to hear the teacher. Yes. Now many shops are what happen. Africa more to hear the teacher. When one family shop one airport, at least a Baglo and Kudumanali. When one shop one airport, a man for a shop money, a full small altar. All that make them New York. Somewhere we light up incense. Very common. On any shop in Nigeria, in mafia, because they don't joke with spirituality. Oh my God, I say, no, they don't joke with spirituality. If you don't know, so don't mind no you say, this is awakening, this is awakening. The mind we are sleeping, slumbering all this while. They don't joke with spirituality. We are just warming up. Yes. We are just warming up. Go to me anywhere. Can any spiritual group I want to head? Even Christianity, are we heading it? But we are not heading it. Even some of our bishops are servant to who are the real owners of those spirituality. In Agenti. Yes. Came with the supreme head, the primate head of the world religion, well known, up on the by in the head. Forgetting the kind that Nigeria created. Yes, to hear the boss and the dunamis of this world and rest of them. That on the by. And my the church world recognition. Like the Catholics, a black man, a Nigerian person cannot be the Pope now, the father of them, father of all fathers. They will not allow it. It's an altar. The Catholic institution is an altar. Is it the Anglican Church of England? They will not allow a black man to head it, to be in the Canterbury. You know where is Canterbury? In London. The head of Church of England. A black man cannot be there. The same thing. World religion is talking about Rafa. World religion is a black man is heading. Is it a Nigerian person cannot be the supreme head. The supreme head, it can't. Okay, is it in the practice in the other spiritual groups? Yes. Is it other spiritual group? Okay, let me give you some of the spiritual group they popular in Nigeria. Thousands of, as in millions of members. Let me start. Let's use Great Message as an example. Great Message, the world headquarters of Great Message is in Vambabak, Austria. And the supreme head there is Alexander Benhart.
They have an altar. We are not heading it. In Egenti. Kelo Kahumwelo the Ekist. The Ekanka. The way of the spirit. Because the Ekanka simply means the way of the spirit. The Ek way of the spirit. The Ek is the spirit. Ka is the way. They have millions of members. I'm not a member, but I study wine in Egenti. Now, how will the Mahanta, who the spring head, is in America? Are they not foreigners? I I'm not that this white is enough. This white enough to mention with few. I want to pour half one by one. If you know what I guy in the head. So Makoyana saying that Nandocha are just spiritual. Oh yeah, who told you? Who told you that Nandocha are just spiritual? You go spiritual more than them. Name every spiritual group after a white man they lead. They the global. Tell me. This are working. This are spiritualists. You don't do spiritual stuff past the Oyibos if you don't know. Like I said before, we are warming up. We have not started. So anyway, because of benefit is stand to gain by having altar that speaks for you. Very important. Is it all these world religions? They have their various altars. Even you, the Jokanya. Is going in the Catholic, anywhere Pentecostal. That small altar they will be in the Bible. That is your altar. In Egenti. So what only one spiritual, personal, and the outside altar. So Christians were their own. In Egenti, it was the other world religion. How were their private personal altars? How were at their various homes? Then you say the anchor center. Abraham was as their place of worship. Those places of worship, there must be an altar. That's why I have a place of worship. In Egenti. So, because in this world you must have an altar that speaks for you. Oh, my God, in the by front and back, or for not saying how. In the by front and back. Nobody away, try cajolos, no. As long as you're a spiritual being, you must always go spiritual. You can't do without it. Because the spiritual control the physical. Yes. Before I keep saying it that before anything will take on form in this gross material world and as in come to the light where you can see it with your gross material body, as in with your physical eyes, that thing must have taken on form in the spiritual realm. Or what you hear them not just like that. It must have been formed. Like I always tell you, this smartphone you are seeing now, the phone you are using, yes, the television you are using. There was a time over a concept, over vision, over under imagination of the whoever that invented it. To reality. That in one water about something does not mean that that thing does not exist. What you don't know, I keep saying it is only a mystery to you and not to all. You must have an altar that communicates with you. You must have an altar that is like a point of contact. Let me give you an example. The power of the spiritual being, the unmovable mover, the power of the spirit God, the powers of the entities of powers. No human being can withstand it. In Egenti, no human being. In that story, allegorical story in the Bible, ever said that Moses is Moses cannot even look up. Nowhere because of the radiation of the spirit being now. He cannot withstand the power, the direct power, the raw power of spiritual being.
You can't. Common ordinary elemental beings will visit you. Your head will swell up. You will encounter with ordinary being from this gross material. You see, get a more na the same category. A more than more on we and on a different with different radiation, with different vibration. You can't withstand it. Oh, yeah, but I don't follow the night away get that call story. It will manage ways more. No one want to me. More than they may be the manta. Ways more. Where you unconscious. And where you put here. Oh, you got never days I launch my hot. See you at your there too. Now for some days. I'm way good. And we're buying mafia. Zip the FT men. And just of ya. And when you after some days, every day but a beer. Or you unconscious or make anything. And we're too much about alpha. No more than ya. Oh, when you after some days. Obidokuboku. Obido coming here for it. Yes, we wander in the land of the wonderland. The spiritual realm. Oh, welcome. Here in our phone and our Facebook, if one just say a picture of mammoths. Oh, yeah, here the imagination of the penta. Then I take one that the mammoths no say, "Why snap me?" They snap wire. Here, boy, you will look the sight of the mammoths. If I would make allow if you see, you lose your consciousness. I'm going to more than which are all going to matter. I'm going to do some more. You have stand here. So, Douglas of Ikechi, no human being, the radiation of the power of the Almighty will melt the radiation and the vibration of the spirit being, the God Almighty. No human being will stand because we are not in the same shape and make with Him. God Almighty is divine. In divinity, we are just spiritual. In Egenti, no couple with the gross material body, ordinary flesh and blood. It can't withstand it. All few individuals, then when they keep permit, can have a faint idea of whom God is, or the entities of power is. And before game, he gave people right on a gross material. Oh, but I need a fool or the awful day to in trance. More than Alahola. Magambian Alahola. When Alahola is detached, go a little bit from the weight of the gross material body. They were mad down. If I have spirit, we have goes in that ethereal world. For you to have faint idea of what is happening in the spiritual realm. Man, with the flesh and body, okay? If he is one more, you lose your consciousness. You see, Gabu. You have more. I want what I want you had about you. More than Maka. You didn't get it. Henjog and Kowaria, he may encounter with the raw power, you will pass out. Happy and the man said that Jesus visited me. Anyway, I'm not here to go away. I won't know what ever. Manana check what we are talking about the Spirit God, the God Almighty, or entities of powers visiting you with their raw power. You will pass out. You can't withstand it. I'm telling you the fact. Unless you are a mystic and you are permitted to, as in what the people normally call in astral position. You have that ni brano ahwa no mogi ka we live to a little bit we go sing here. In better we come back. That is the only way you have a faint idea, not really the raw idea, not faint idea of how things work over there. Negative. Yen na take while again that altar. I actually make one thing. What do you idea? You have altar. You have altar, boy. In nepa lines. Oh, they had a power source. In the power source. Mana power ya ko yusu wata gaja se le man. Power source wo that gigantic that pool in afu. Naga across deserts. Naga across state to state. That big this in afu. Nyaka na power source. No human being can ever near closer to that power touch. You will die instantly.
That is the raw power. That cable if on a power source. Here what the raw power. Maybe from Kaijida or maybe from the power transplant this thing. Understand? That is raw power. And a power source. And what you game you already connect to connect transformer there, whatever will blow instantly because it's raw power. Now, from that power source, a west step way down from NEPA transmission center, with a more hefty machine that can assimilate it a little, step it down a little, or where banner high tension, about high tension data, that high tension in Afu, be very dangerous, or the very dangerous too, but not to compare the power source, because they step get that a little bit. You get it. Now, it will according. A step get down. We have that high tension now. They will want a transformer. You get it. Look what I stop transformer. Transformer again. Transform again. Step get down again. Or when we get Batazian a low tension. Ghana the phone agony history to be. You get it. We have one that one. If you go out there, that one and agony history to open to gear. To level, okay, we get a guy in our own house. That he may be the guy. In against it, stepping down. 2 hours altar day. I want to get a bigger altar, where family altars. Here I was stepping down of powers. In order not to consume, you can't interact with the raw power the way it is. Now, Nibo. And whenever I want to more, here the power source. The power source, the altars. Even on those altars in our phone, and when you got an Obodo, I see no whenever I walk with you, but whenever I walk with the highest deity, and when Obodo, here the power source, then Nagaha anchor for the town, for the benefit of the entire town. In agency, here the power source. And don't yap but I never a poor source. Oh, yap but I'm not. The one I have a catch you for that I will see over there. The raw power. Yes, and the only but I'm not here. Umazi ade jeno kumu ejago umazi ade memmo. Ona abu woke tozu. The jeno kumu memmo in agency. Makana all the raw power. Mgbe gburugbo mgbe eze dị n'okwu ụkwa ụmụazị ọdara n'Igbo adị akpọ ụmụazị na ụmụ nwaanyị eje n'okwu mmụọ anọ ọnya mere ndị ụka anyara iji wee bịa wee capitalize ya bụrụ ụzọ convert ụmụazị na ụmụ nwaanyị maka na ha aghọtachara ihe na-eme n'okwu mmụọ the power that is there. So ọha nwawo the loophole a ga-esi n'aka ha wee megide wee penetrate mara na ọha wee awụ future parents in the future. So I know we have that place. So Mariana check while again now ordinary Igbo nwere as the power source. Then abeze no munna. E nwere ga abeze no munna enwe okwu ana no munna. E nwere ga asị no onye bụ okenye no munna na efe ana munna. Like all na buy now. Each clan nwere their own okwu ana. Ebe ọ bụ the elders ha na-eje agodo that place. Ukwana that has to do with the umunne they make up that particular clan. If another step go that one down a little bit, but a village deity who they got so the oldest person at the whole village. From that one, a step way down to Umunna. Yes, from that Umunna, a step way down. I never walk one Umunna. Ever guess a step way down to families. If one a family with the case never will be her. No be her, how would you go in the chair? Where I found your mama. More where I will quite her. A man over you know be. Got a beginning. Where will be got a beginning and half of them at those things. If I found up our step down. Now for me step down no be one. He guys in various families. If we ever were a Namguru, ever nugget or a Namguru. Ebe nna gị na-awọ pụta ụtụtụ owere ochie jee ebe a jee tụọ nzu wụọ ọjọọ ụtụtụ wee kene ndị ichie kene ana maka na ana na-agọzi mmadụ ije na akwụkwọ Leviticus chapter 15 gbara atabọsị
na ọ bụrụ na ndị nke ya bụkwasịwara aha ya ga-ebi ezigbo ndụ na ya ga-agọzi ana ha na ana ha ga-amị mkpụrụ na ha ga-enwekwazi ihe nketa. ị na-ege ntị ihe na-achịkọwara gị bụ na ana na-agọzi mmadụ. So once you are at peace with the land, mmụọ niile nọ n'ala ndị adị ka mpụ ana ga-abịa gịnị gọzie gị. And even na ancient book ya abịa Chukwu Okike kwuru si na ndị nke na ya ga-agọzi ana ha na ana ha ga-eme gịnị na ya ga-enye ha ana jụụ na mmiri ara ehi na mmanụ. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Na-ekwu na ana because ana ọ dị mother earth na-efe ide n'inye ọbụla. Chineke gọzie ana bụ ụnụ nri ụnụ kọrọ akụ a na-eme. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Onye kpatara eji abịa doo okwu ana na famili dị iche iche. So ọ bụrụ niile ege m ntị na-eriburu ya eri bifọ mana ị natago na be nna gị mana ọgụwa bụ di bi ụlọ nwee ngwuru be nna gị, ị kwesịrị inwe okwu a na be nna gị. Mgbe gburugburu ọ dịbụ etu anwa kama e nwere ike ọ bụrụ na abịa rie ụlọ nna gị ma ọ bụ nna mụtara nna wee jewe ụka wee mee ya abandon. E nwere ike famili ụlọ abụrụ ebe e nwere obi adọrọ obi ndị ichie. Obi ndị ichie a nwere ọfọ and ọfọ ọbụla nwere ọta nwunye. Ị na-ege ntị? So ihe na-achịkọwara gị bụ na obi ndị ichie ahụ ma ọ na okwu a na-adịbe nna gị ọ na-atended to na ọ na-atended to because na unu mere gịnị? Unu mere abandon and that is an altar. Dịka nsi wee kwu enwere family altar that nke anwa okwu a na-adịbe nna gị ma ọ obi adị na be nna gị, that is family altar. Mgbe onye gwaziri outside altar like nke dị n'ụmụnna unu, then nwezie the central altar like okwu ahụ si dị n'obodo unu. Ị na-ege ntị? So ihe enweriri altar that speaks for you. Yes, onye ka ji wee sị gị mana ọ bụrụ na eriri gị eri mabụrụ ebe ihe esi bido, then ị nidiri a mentor ya ga-ede gị. Ọ ga-enweriri altar that speaks for you. Your personal altar and then altar where you belong. Maka na a ga-enweriri ebe a na-agọrọ gị ọfọ, ọ ga-enweriri mmụọ ga-ekwudoro gị, ọ ga-enwe mmụọ na-agbarụ gị ọgụ. If not na mmụọ ịnọrọ ka anọfa nwee nne nwee nna. O ruo mgbe ihe ike mere o nwere mmụọ ya akwudoro gị say no, this is my beloved son whom I'm well pleased. Ị na-ege ntị? So onye kpatara ihe eji wee nweriri mmụọ na-agbarụ gị ọgụ maka ụbọchị ọgụ. Ị nwere ike isi na n'ụbọchị nka mana ụbọchị ọgụ daa ị mara na ị kwesịrị na ndị nwere mmadụ nwere ihe. Etu a ka ọ dị na ndị nwere mmụọ, ọ ga-enwerịrị mmụọ ga-eru ime ihe njisi gị medewe mmụọ. Ihe njisi gị nwee altar bụ na inwe altar, each altar na nwere ụmụ mmụọ na ya bụ altar. Yes, e nwere defenders of that particular altar. Now ọ bụrụ na mmadụ kịta asị ka eje na be dibịa ma ọ jee ebe ajọ mmadụ ka o jee vokuo ya spirit ma ọ ka o jee cast spell on you ka o send ya negative beings against you, ụmụ mmụọ anwa gị na hapụ ị na-emere ife ga-asị no na onye nke a bụ onye nke anyị, onye anyị ejiri eti ekpere whom we are well pleased with. Ha blọk ọsị na ọma eme. Ị na-ege ntị? Yes, ọ maka ihe niile ị nwere altar ị na-echukwa ha, ha ma na-echukwa gị. Ọ na ịma ọnụ ọ dị possible na this notorious ọpụiweka asị na na-eticha mmadụ na-eticha mmadụ na ijiri fọrọ pụta ebe a na-abalị eticha gị. O nwere nwa amaala son of the soil bi n'okirikiri anwa mara ụmụ bad boys anwa, ọ pụta ebe a na-aga na-apụta abalị ụmụazị apụta fio mba ọgụ egbuchara ya ọ gaba ama eticha. Ị nwere idea? O nwere ike ọnwụ na ọ na-ego ha siga, o nwere ike ọnwụ na ọ na-ego ha nkwụ ọkụ. So ha mara gị gịnị kpatara na-etichara ya? Ichere mma niile ka a na-eticha. Ọ nwere onye aghachi iticha apụta ebe ada ọsọ mba onye a onye nke anyị. Ịma ọnụ onwe onye iyi ego bie ndị na-eticha mmadụ ka a ga ticha ruo ebe anwa ha salutu ese mba onye a onye nke anyị. Ị nwere idea? Ịma ọnụ onwere onye iyi eweta afịa ka eje ticha ịkpọ ha ada afịa asị na onye nke a onye nke anyị na ụdara adarị na nsị na ọma wọk. Ị na-ege ntị? Ọ maka ihe na ọ na-eme gịnị na ọ na-echukwa ha. I can tell you this gross material world you are saying enwere forces dey charge. So the better you assemble your own force and gị na ha adịra mma ka ha na-protect gị n'ụbọchị ọgụ. That's why you need the altar. You need the altar that must be speaking for you. Ọ bụrụ na ọrụ ya personal altar ya bụrụ group altar like the ones anyị nwere na temple.
ị ga-enwerịrị ọta ebe a na-ekwubi okwu n'isi gị na-ekwu na ọ ga-adịrị gị mma. Onye ọbụla gbara izu megide gị ibu agha gba n'ọta agbagharịa ya ike dị n'ọta si na onwere ihe ya ebe onye a maka na onye abụghị royal servant. Na-ege ntị, ịgbazi na nkịtị isi si na onwere onye dabiri omechi ya. O nwere ndị alaikiri gị because of your family came from. O nwere ndị alaikiri gị because of your parents. They want to hurt your parents, therefore they want to pull you down. Ịgbazi na nkịtị na-eche ka ọ mmiri bụ jugu nwa awụ ọnụ before ime ihe ị kwesịrị ime. Ị ga-enwerịrị altar, your family altar, yes. Then nwezie external altar bụ the anchor outpost, which that's your personal private altar ga-anọ under that your bigger altar. Iwe ndị wee welu stapler NEPA source, power source, and high tension and low tension wee malụ ha etu ahụ ka ọ dị. Gị nwa ya emewuye n'ike onwe gị ese ka ị connect ya to the raw power ihe emewuye. A ga-enwerịrị ebe step that power down ka the power wee nwee ike ghara ịkọnsumu gị. Onye ọ bụ uru altar bara aside goro gị gwa ụlọ obere ihe nọ n'ụwa nwere altar, starting from private altar to the central altar and outer altar. Ị na-ege ntị. Now ihe chọrọ ịgwa gị mana ọ bụrụzie na ebe ị nọ na ị nwewuru ike ịnọ na ana mmadụ, ị nwewuru ike ịdọ ana ngwuru ma ọ bụ ime ihe ndị ọzọ, then ị nwere ike jee na ma YouTube akụzigo m etu mmadụ si set up an ọdịnala altar with nzu, edo, ose ọjị and rest of them. Akụzigo m ya ije na ma YouTube channel. I think last year or last 2 years ka m kụziri, mana one of these days m may repeat again. Etu mmadụ si eji nzu wee set up an altar. Ọ gụwa ya set up ya personal altar. Agwa ndị etu ya esi wee face is wee set up ya altar with nzu na ihe ndị ọzọ dị necessary. In negative. Then outside that your central personal altar, ọ ga-enwe altar you belong to outside. Ọ ga-enwerịrị altar ị na-egburu anụ. Altar ahụ ị na-achụrụ aja ga-enye aka na-anụ ọgụ n'afa gị. In negative. Ọ ga-enwerịrị altar. Very important. So if una uru ọba na ị ga-enwe altar maka na onye ọbụla na-manipulate gị ọ bụ onye wishes, ọ bụ onye ọbụla bụ very occultic person, onye ọbụla nwere altar ọ na-eme operate from. So a ga-enwerịrị altar versus altar. Ị na-ege ntị. Ọ maka na ị nwere altar ị nwere ọba ọnọdụ ndị na-enwere altar na ọ dị ka onye amị enwere twice, enwere backman, enwere onye kwụ ya n'azụ. Because mgbe ọbụla egwu dara na egwu nchichigha anya, if you need empty because you want to altar that protects you. So whatever on that you hypnotize that manipulate from a certain altar, where is your own altar? You don't have the altar, so you're supposed to have an altar that will back you. However, altar versus altar, all is very important. So ọbụkwa n'obodo oyibo na ị nwere ike ise to altar, but maybe you are living with someone, we keep some of those things. And one simple things, we set up an altar right there in your home. Now, however, other than that one I draw possible, then to make sure no one external altar which you belong to. Gana agbado no boss yok. Okparo boko buru, okwanti chire. Yan na chekwara akụwagoro gị ihe kwesịrị ịma etigo m ọkpọ wee saara gị aka. Yes, agwara gị ihe kwesịrị ịgwa gị mana ị kwesịrị inwe altar that speaks for you, both private altar and central altar. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, anyị na-achịkọta okwu lecture anyị n'ụtụtụ a gbasara benefits of having altar that speaks for you. Anyị kwuru n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile ka ha na ndị niile sonye na n'oge awa nke eziokwu a, ndị na-emetụ aka na share button, ndị na-invite their friends ka ha bịa nụ from the horse's mouth. A sị na ọmaka ya emere ụlọ agwụkwazie m ụfọdụ isi ndị friends of the temple, ya na n'isi ndị children of the temple, ya na n'isi ndị niile sonyela anyị na-acha anyị na-achụ n'ọnwa na ọnwa nke ọnwa Jenụwarị a. A sị na ọmaka ya emere ụlọ. A sị m na osisi furu ụlọ na-atụ ufere amapụziri ọnụ kama ya ji esiri ukwu bụọ ya. A sị m onye cheche ihe ọjọọ ya eme ụlọ ya ma onwe. A sị m na akakaka ya ama ụlọ na jijiji ya ama ụlọ. A sị m azụ ihe unu ga-eri bịa ihe eri unu abịa na. A sị m na unu ga-adị ka echi maka na echi adị agwụ agwụ.
nkwuosi na ụbọchị ihe na-aga okporo ụzọ na ụkwụ ama apụ na ama na ọ pụgoro na ama na unu ga-ejecha na maka na ọkụ na-akpacha na aja ọfịa ma na-abụ onye nwunye a sị na onye zuo ihe ọjọọ ya eme ụnụ ya ma onwe ka m kwụsị ebe a sị m na ụbọchị nta na anyị ga-achụ n'Owere nchi wee sịkwa ahụ na ọ bụrụ na ọ nwee eburu ọjọọ eji wee chụọ aja emechaa dọọ ya ebuliri ome. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi ma ọ bụ na ịchọ ka a gbara gị afa mmiri ebi send alụ meseji na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871. ma ọ bụkwa na send alụ meseji na my private WhatsApp message 08057837672. I repeat 08057837672. ma ọ bụ na ya na ya screen ị ga-afụ nọmba si na-aga dị a. You will send the right message, I will respond. If I have one, I'm busy. My PA will pick it. But I can assure you, here what I as soon as possible. Yeah, the all the question in the no case you could